Welcome back to Neurastic Architects YouTube channel and நான் Architect Robert. இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம Architects and Unbuilt Dreams ஓட first episode பார்க்க போகிறோம். First, before starting the video, I just want to make sure that I don't want to mention the project and the client's name anywhere in the video for the privacy concerns. As I have mentioned in my previous video, நான் ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது எனக்கு வந்து ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிச்சு. அதில் ஒரு ப்ராஜெக்டை பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இட் வாஸ் மென்ஸ் க்ளோத்திங் வேர் ஷாப் இன்டீரியர் ப்ராஜெக்ட். அண்ட் டு பி ஹானஸ்ட், இட் வாஸ் மை வெரி ஃபர்ஸ்ட் இன்டீரியர் ப்ராஜெக்ட். ஃபர்ஸ்ட் இன்டீரியர் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இல்லை, it was my first time meeting a client directly, first time going to the site first time going to the site alone, first time taking all the design decisions alone. அப்படி நிறைய ஃபஸ்ட் டைம்ஸை பிரேக் பண்ண ப்ராஜெக்ட் அது. டு பி ஃபேர், இட் வாஸ் நாட் தட் ஈஸி. கிளைண்ட்டோட ரெக்கமெண்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் நீட்ஸை புரிஞ்சுக்கணும், சைட் கண்டிஷன் வந்து ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணணும், டிசைன் லாஸ் டிசைன் டர்ம்ஸ் எதுவுமே பிரேக் பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா ஃபைனலி அதை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் டிசைனர்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நான் காலேஜ் தேர்ட் இயர் முடிச்சு ஃபோர்த் இயர் போகிற டைம். ஐ குட் ரிமெம்பர் தட் டேஸ். எல்லாமே பெருசாக பண்ணிகிட்டு இருந்த டைம் அது. லைக் தேர்ட் இயர் ஃபைனல் செமஸ்டர் ஐ வாஸ் டூயிங் hospital design, I hope. That was a multi-specialty hospital. Then fourth year first semester I was working on two projects. One was SPA Pondicherry, which was School of Architecture Planning Design, and another design was like NCPA, if I'm not wrong, it was National Performance Arts Center. ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ண டைமில் தான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுமே வந்துச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் லைக், ஓகே, ரெண்டு பெரிய ப்ராஜெக்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஒன்றுமே இல்லை, சின்ன ப்ராஜெக்ட் தானே, ஈஸியாக பண்ணிடலான்னு நினச்சேன். பட் ஆக்சுவலி அதான் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் மிஸ்டேக் பண்ணேன். லைக் பெரிய ப்ராஜெக்டோ சின்ன ப்ராஜெக்டோ, பட் அகெயின் நம்ம ஆர்கிடெக்சர் ஸ்கூலில் பண்ணது எல்லாமே இட்ஸ் சம்திங் லைக் விஷுவலைசிங். லைக் நம்ம வந்து ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டில் தான் அதை கட்டுறோம். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி பில்ட் சம்வேர். பட் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்னு வரும்போது இட்ஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அங்கே ஹியூமன்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸோ அவங்க ஐடியாலஜிஸ் இருக்கும், நம்ம இன்புட்ஸ் மட்டுமே அங்கே இருக்க போகிறதில்ல. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி இட் நீட் டு பி ஹியூமன் சென்ட்ரிக் டிசைன். அண்ட் அங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனலாக எல்லாமே இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாமே பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக நான் அங்கே பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணேன். லைக் அது மீன்ஸ் டிசைன் நான் மிஸ்டேக் பண்ணேன்னு சொல்ல வரல, பட் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து நான் ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தேன்னு சொல்ல வரேன். கம்மிங் பேக் டு த டாபிக், தென் ஐ ஹேட் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கால் வித் த கிளைண்ட். He gave me the requirements and I asked him for a site visit. Then we scheduled a day for the site visit. I met the client, we spoke there for a while, then I took the measurement of the site, and it was like an old building. First of all, it was already a clothing shop, பட் அவங்களுக்கு வந்து அது ரினோவேஷன் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான் கொண்டு போனாங்க. பட் ஸோ அந்த சைட் அனலைஸ் பண்ணும்போது தான் புரிஞ்சிச்சு, லைக் தட் ஸ்பேஸ் நீட் அண்ட் கம்ப்ளீட் சேஞ்ச் ஓவர். Then I came back to home and I started working on the design and made few sketches, and also I took few case studies and started working on that and started working on the planning. And then I made my second big mistake. So still now I didn't had a word about the fee. What's my payment to the client? So I didn't spoke about the advance payment, I didn't spoke about my final payout, nothing. I just started working on the options and I just sent my first option to the client. Again, first option la konja corrections சொன்னாங்க, second option போச்சு, அதுலயும் கொஞ்சம் corrections சொன்னாங்க, third option போச்சு, and ஒரு டே third option finalize ஆச்சு. And sadly அது ஒரு ஃபீ பற்றி இது ஒரு பேசல. வியூஸ், ட்ராயிங்ஸ், ஃபேப்ரிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டேன். இன்வைட்டிவ் வெண்டார்ஸ் கூட பேசணும், கான்ட்ராக்டர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணோம். லைக் எந்த மாதிரி டிசைன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் எல்லாமே பேசி முடிவு பண்ணிட்டோம்.
அப்படி இப்படின்னு ஒரு வழியாக எல்லாமே முடித்து ஹேண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இப்போ தான் ஃபீ பற்றியே பேசுகிறேன் சேலரி. அண்ட் ஃபீயுமே எனக்கு உடனே கிடைக்கல. கடைசியில் ஏதோ கொடுக்கணுமேன்னு ஒரு 2K தந்தாங்க. காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்த டைம் எனக்கு வந்து அது பெரிய ஒரு விஷயமா தெரில. 2K எனக்கு வந்து பெரிய அமௌண்ட்மாக தான் தெரிஞ்சிச்சு அந்த டைம். பட் இப்போ நான் யோசிக்கும் போது நான் போட்ட எஃபோர்ட், அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண டைம் அண்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுத்த இன்வால்வ்மெண்ட், இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ரியலி ஃபீல் பேட் ஃபார் மை செல்ஃப். அண்ட் அதை கூட விட்டுடலாம். பட் நான் கஷ்டப்பட்டு போட்டு டிசைன் அப்படியே எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்களான்னு கேட்டால் நோ, they made some changes without my consent again. அதை கூட விட்டுடலாம். ஏதோ பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூஷன் வந்து அது ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம், அப்படி கூட மனசை தேத்திக்கலாம். பட் மோஸ்ட் சேட்லி அந்த பில்டிங்கோட ஓப்பனிங்க்கு என்னை கூப்பிடவே இல்லை. ஐ வாஸ் நாட் இன்வைட்டட் ஃபார் த ஓப்பனிங். இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து கற்றுக்க நிறைய விஷயம் எனக்கு இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் பிரேக் பண்ணது நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு. பட் ஐ ரியலி ஃபீல் பேட் அபவுட் எ திங் தட் I learned how to design a space in a better way, but not how to handle a client properly. In terms of negotiation, in terms of speaking about my fee, I feel bad. And this is the end of the sad interior design story. Next episode இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் எப்படி அடி வாங்கினேன்னு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. Until that, make sure to like, share and subscribe to Architects YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you.